Gadadhar Shivashri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki Hare Bol. I need a volunteer with strong arms to hold this. Or figure out, maybe I'll put it here. Yeah. Let's see. That's okay. So we're reading from Srimad Bhagavatam. Reading from Srimad Bhagavatam. 36. 329:36. Anyone have any reading glasses I can borrow? Thank you. Purple. Not my color, but it'll work. Etad Bhagavato Rupam Brahmanaha Paramātmanaha Param Pradhanam puruṣam Daivam Karma Cheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahmanam Paramātmanaha Param Pradhanam puruṣam Daivam Karma Vicheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahmanam Paramātmanaha Param Pradhanam puruṣam Evam Karma Vicheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahmana Paramātmana Param Pradhanam puruṣam Daivam Karma Vicheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahmana Paramātmana Param Pradhanam puruṣam Daivam Karma Vicheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahman and Paramātmā Param Pradhanam puruṣam Daivam Karma Vicheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahmana Paramātmā Param Pradhanam puruṣam Daivam Karma Vicheshtitam. Ladies? Etad Bhagavato Rupam Brahmana Paramātmā Param Pradhanam puruṣam Daivam Karma Vicheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahmana Paramātmā Param Pradhanam puruṣam Daivam Karma Vicheshtitam. Word meanings. So I'll say it in English, but don't repeat, and just repeat in Russian. No.
Tell them what I just said. Я скажу по-английски, а вы повторяйте не английский, а сразу повторяйте по-русски. Etat. This. Don't repeat in English. Не повторяйте английский. Bhagavataha of the Supreme Personality of Godhead. Верховной личности Бога. Rupam. Form. Форму. Brahmana. Of Brahman. Брахмана. No English. Не повторяйте по-английски. Paramātmanaha. Of Paramatma. Параматма. Param. Transcendental. Трансцендентный. Pradhanam. Chief. Главное. puruṣa. Personality. Daivam. Spiritual. Духовный. Karma vicheshtitam. Whose activities? Чьи деяния? Translation. This puruṣa, whom the individual soul must approach, is the eternal form of the Supreme Personality of Godhead, who is known as Brahman and Paramātmā. He is the transcendental chief personality, and his activities are all spiritual. Этот Пуруша, которого должна достичь индивидуальная душа, суть вечная форма Верховной Личности Бога, известный также под именами Брахмана и Параматмы. Господь – главная трансцендентная личность, и все его деяния абсолютно духовны. One time Prabhupada said, I know you're all atheists, but Krishna is actually God. Однажды Шрила Прабхупада сказал: я знаю, что вы все атеисты, но вообще-то Кришна – это Бог. I think Prabhupada always wondered if we actually believed that Krishna was God. Мне кажется, Шрила Прабхупада всегда задумывался, интересно, они действительно верят, что Кришна – это Бог? At one time, they came out with a book, and it had a picture of the Paramatma on the cover. Однажды вышла книга, у которой на обложке была картина Параматмы. So one reporter asked Prabhupada, can you see God? И один из журналистов спросил Шрилу Прабхупаду: вы можете видеть Бога? And Prabhupada had the book. И у Шрилы Прабхупады была в руках книга. He said, yes, you can see God on the cover of my new book. Да, он сказал: да, вы можете увидеть Бога на обложке моей новой книги. So, we'll look at it and think it's a picture, and Prabhupada will see it's Krishna. Так что мы, когда смотрим на нее, мы думаем, что это картинка, но когда Шрила Прабхупада смотрит на нее, он видит там Кришну. So when they had to do the painting of the Paramatma, then the artist, they came to Prabhupada and said, is the Paramatma sitting or is he standing in the heart? Когда им нужно было рисовать картину Параматмы, то ученики пришли к Шриле Прабхупаде и спросили: Шрила Прабхупада, Параматма сидит или стоит в сердце? And then Prabhupada said, oh, that takes thousands of years of meditation to realize. Шрила Прабхупада сказал: тебе потребуется тысячи и тысячи лет, чтобы осознать это через медитацию. And then he closed his eyes and a few seconds later said, he's standing. Он закрыл глаза и через несколько секунд сказал: стоит он. Purport. In order to distinguish the personality whom the individual soul must approach, it is described herein that this puruṣa, the Supreme Personality of Godhead, is the chief amongst all living entities and is the ultimate form of the impersonal Brahman effulgence and Paramatma manifestation. Чтобы охарактеризовать ту личность, которой должна достичь индивидуальная душа, Господь Капила называет ее здесь Пурушей, верховной личностью Бога, повелителем всех живых существ и высшей формой проявления Параматмы и безличного сияния Брахмана. So, the definition of God is the source, Ishvara Parama Krishna,
Определение Source of Бога everything. – это источник всего, Ишвара Параматма. Anadir Adi Govind. Anadir Adi, the source of everything. Это источник всего. So, whenever they would have philosophical discussions with Prabhupada, and they'd say something like, God is energy. Когда бы преданные обсуждали философию со Шрилой Прабхупадой, и иногда они говорили, что Господь – это энергия. Then Prabhupada would say, where did the energy come from? И Шрила Прабхупада спрашивала, откуда энергия взялась? Or they say, Prabhupada, in the beginning, there was a big bang. И они говорили, Шрила Прабхупада, ну вначале был большой взрыв. And there was some gas and this and that, and it exploded. И там был такой газ, и он взорвался в конце концов. Where did the gas come from? Шрила Прабхупада спрашивала, The откуда Prabhupada взялся газ? He's always making this point. Where did it come from? It has an origin. And materialists are always skipping the origin. Шрила Прабхупада всегда указывал, делал акцент, а где источник, откуда это все берется. И материалисты, они всегда пропускают этот момент, кто источник. So then this shloka makes the point, he's the chief, he's the head, there's nobody above him. И в этой шлоке подчеркивается, что он главный, что он исходит, из него все это исходит. And then people say, but where did God come from? Тогда люди спрашивают, а откуда Бог взялся? Who created God? Кто создал Бога? They're trying to wiggle their way out, not believe in God. Who created God? Они пытаются сильными увертками не верить в Бога. And that's the definition. He has no origin. He is the origin of everything. И он по определению таков, что у него нет источников, он источник всего. So, in order to make that point, this verse says, even the origin of Brahman, because so many spiritualists think the impersonal Brahman is the source of everything. И здесь в этом стихе подчеркивается, что он также является источником безличного Брахмана, потому что многие философы считают, что это Брахман является источником всего. And then Paramātmā, then the yogis think Paramātmā is everything. И также является источником Параматмы, поскольку йоги думают, что это Параматма является источником всего. So this verse is just being specific about what it means to be the origin of everything. И поэтому этот стих описывает, что значит быть источником всего. Yeah. That therefore Brahma Samhita. He's the origin and he has no other origin. Поэтому в Брахма-самхите объясняется, что он источник всего, и у него нет никакого другого источника. Now you have a problem. Возникает проблема. What's the problem? Какая проблема? He's the origin of everything, but he has a mother and father. Он источник всего, но также у него есть мама и папа. That's a problem. Это проблема. So why does he have a mother and father? Почему у него есть мама и папа? Because Jasoda and Nanda want God to be their son. Потому что Ишода и Нанда хотели, чтобы Бог был их сыном. So he lets them be the father and mother. И он позволяет им быть отцом и матерью. But ultimately he's the father and mother. Но в конечном счете он является отцом и матерью. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhanapam. Krishna is my mother, Krishna is my father, Krishna is my life. Кришна мой отец, Кришна моя мать, и Кришна это моя жизнь. So Kunti Devi expressed that. It was bewildering that you become the son, although you're the origin of everything. И царица Кунти тоже выражала свое недоумение в этой связи, что ты стал сыном, хотя ты являешься источником всего. And then your mother's running after you with a stick to punish you, and you're running away in fear, although the whole universe is afraid of you. This is bewildering. И твоя мама бежит за тобой с палкой и хочет наказать тебя, а ты убегаешь от нее в страхе, хотя тебя боится сам олицетворенный страх. So you have two things, tattva and rasa. Поэтому есть две вещи, это татва и раса. So we're discussing here the tattva. Krishna is the origin of all. Здесь мы обсуждаем татву, Кришна источник всего. But in rasa, he's running away from his mother. Но в расе он убегает от своей мамы. And he's shivering because he's afraid. И он трясется, потому что он очень боится. And you might say, how is that?
Можно спросить, а почему Well, так? one definition of God is that he can do anything he wants. Потому что одно из определений Бога это то, что Он может делать все, что сам пожелает. So we can't say that that's wrong because that's what he wants to do. Поэтому нельзя сказать, что это неправильно, потому что Он так хочет. Not only does he want to do it, Он не только хочет but это делать. he allows Yoga Maya to come and cover him, so he's actually afraid. Он также позволяет Йога Майя прийти и покрыть его своей энергией, и из-за этого он действительно искренне боится. Then you think, well, if God's afraid, then the whole universe is going to fall apart. И можно подумать, что если Бог будет бояться, то вся Вселенная распадется по частям. But that's not a problem, Но это не проблема. because he has another form to take care of the God business. Потому что у него есть другая форма, которая заботится обо всех делах Бога. That's Vishnu. Это Вишну. So while Krishna's running away from his mother in fear, Vishnu is taking care of the universe. Поэтому в то время как Кришна убегает в страхе от своей мамы, в это время Вишну заботится обо всех мирских делах. So this verse is really describing Vishnu. Поэтому этот стих на самом деле описывает Вишну. Because as far as Krishna and Vrindavan, he doesn't want any relationship with him as the source or the father. He just wants love and friendship and parental affection. Потому что касается Кришны, во Вриндаване, он совершенно не хочет, чтобы к нему относились как к источнику всего. Все, что он хочет, это любви, и дружбы, и родительской любви. So the Brahmins, they chant, Om Purnamadaha Purnamidam Purnasya Purnam Adhaya. They chant like that. You are this, you are great, you are full. And Mother Yasoda is chastising Krishna for breaking the butter pot. And he's so much happier being chastised by Mother Yasoda than hearing the Brahmins chant all these Vedic mantras. И в то время как Брахманы воспевают ведические мантры, ты великий, ты полный, в это время мама его ругает за то, что он разбил горшок с маслом, и ему гораздо больше хочется слушать слова его матери, чем все эти ведические гимны Брахмана. So put yourself in Krishna's place. Поставьте себя на место Кришны. And all these people are saying, you are great, you are magnificent. Все люди говорят, ты великий, ты великолепный. You are the origin of all. Ты источник всего. There is no other origin. Нет другого источника. You are the creator of everything. Ты создал все на свете. And then your little son or daughter comes and sits on your lap and says, blah, 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 blah. И тут ваш маленький сынок или дочка приходит и вам садится на колени и что-то говорит. Daddy, daddy, give me a kiss. Папочка, папочка, поцелуй меня. And that's what makes you happy. Вот что делает вас счастливыми. Not all this glorification. Не все эти прославления. That glorification is good for those who give the glorification. It's good for the people who do the glorification. Но прославления, они благотворно влияют на тех, кто возносит эти прославления. But Krishna would much prefer being chastised by his mother. Но Кришне гораздо милее, когда его ругают. Or even more so, chastised by Radharani. Гораздо больше, даже чем это, ему нравится, когда его ругают Радхарани. Why you showed up late for our date? I'm leaving you. I don't want to see you. Ты почему опоздал? Я не хочу тебя видеть. Like sometimes they say, a man will tell a woman, they'll say, when you're angry, you're even more beautiful. Как иногда мужчины говорят женщинам, что ты когда злишься, ты еще красивее становишься. Yes? Sometimes. So, Krishna even likes that with Radharani when she's angry. Chastising. He loves that. Поэтому Кришна очень любит, когда Шримати Радхарани ругается на него и отчитывает его. And then he has to beg forgiveness. И ему приходится молить прощения. So that's Rasa. Это раз. And what we're reading here is Tattva. И то, что мы здесь читаем, это So that solves the paradox. Поэтому вот это и есть разрешение. Tattva is factual information about the nature of God. Татва — это фактическая информация, описание Господа. And when we're preaching to the general public, we're giving tattva. И когда мы проповедуем обычным людям, то мы даем им татву. And that's why whenever there was arguments about whether God exists or what is God, Prabhupada would always say,
source. The source of everything. You go back, the source, that's God. Поэтому, когда бы Шрила Прабхупада не спрашивали о Боге, то он всегда говорил и подчеркивал, что это источник всего. И если вернуться к тому, кто создал все, это будет Бог. So, sometimes, when I speak to non-devotees, I ask them, if you were God, what would you do? Иногда, когда я общаюсь с непреданными, я говорю им, если бы вы были Богом, чем бы вы занимались? Would you get old and have gray hair? Вы бы состарились и посидели? Arthritis, У вас бы было wrinkles? и морщины? Or would you stay young Или бы вы остались молодым and beautiful и красивым? and have a lot of friends? И у вас бы было много друзей? Would you work 9 to 5? Вы бы работали с 9 Or nowadays it's more like 7 to 7. или с 7 до 7? And so I help them understand, no, if I controlled everything, obviously I wouldn't do that. И они понимают, что нет, конечно же, если бы я был контролирующим всего на свете, я бы не занимался этим. Next time you're speaking to a group of non-devotees, ask them this question. What would, if as you're growing up, what would be the best age to stop growing? You could just stop at that age, 18, 16, 21, ask them. Поэтому, когда вы в следующий раз будете говорить с непреданными, спросите их вот этот вопрос. Какой бы был идеальный возраст, если бы вы были Богом, остановиться? Было бы это 18, 16 лет, 21, идеальный возраст? Somewhere between 16 and 24, usually. Обычно отвечают, что где-то между 16 и 24. And then ask the women. И тогда спросите женщин. You like to get old? Вам нравится стареть? Do you like wrinkles? Вам нравится морщины? Gray hair? Седые I'll волосы? say, no, I like to stay young. Мне нравится So, остаться молодым. How old is God? А сколько лет Богу? Eternal youth. Он вечно молодой. If you're God, you can stay at that age forever. И если вы Бог, вы можете вечно оставаться в этом возрасте. So in this way, we can help people understand that if you could control everything, you would not be an old man with a beard, you wouldn't be playing with your friends, you wouldn't be working a job. Поэтому мы объясняем людям, что если бы вы были Богом, то вы бы не старели, вы бы вечно оставались молодым, и вы бы не работали с 9 до 7, вы бы всегда были в кругу своих друзей. Then Prabhupada said something funny. Шрила Прабхупада говорил что-то. He said, in this world, your work is your punishment. Он сказал, что в этом мире ваша работа – это ваше наказание. Isn't that interesting? Интересно, правда? Because there's so many people who will motivate you to work hard to get what you want. Потому что столько людей мотивирует вас, чтобы вы работали очень сильно, не покладая рук, чтобы достичь того, что вы хотите. You have to be more focused, Нужно more сфокусироваться. determined. Нужно быть. You have to visualize what you want. Нужно визуализировать, Never give up. что ты хочешь, и не сдавайся. Just keep working hard. Просто сделай. Work until you get it. Пока не добьешься этого, работай. Everyone's clapping. Yes, yes. And Prabhupada saying, that work is your punishment. И чтобы все аплодируют, а Шрила Прабхупада говорит, эта работа, это ваше наказание. God does not work. Бог не работает. And when you go back to Godhead, you don't work either. И когда вы вернетесь к Богу, вы тоже не будете работать. You know why I became a devotee? Знаете, почему я стал? Because they told me, when you go back to Godhead, you don't have to work. Когда я вернусь к Богу, вам не нужно будет работать. And I was a hippie, and hippies don't want to work. И я был хиппи, хиппи не хотят работать. So when they said that, I said, okay, where do I sign? И я сказал, да, где нужно расписаться? Hare Krishna. Okay. Since he is the origin of the Brahman effulgence and Paramātmā manifestation, he is described herewith as the chief personality. Поскольку Господь является источником сияния Брахмана и источником Параматмы, его называют здесь главной личностью. It is confirmed in the Katha Upanishad Nitya Nityanam. There are many eternal living entities, but he is the chief maintainer. В Катха Упанишад также сказано «Нитьё нитьянам» – существует множество вечных живых существ, однако Господь – это главное живое существо, от которого зависит существование всех остальных. This is confirmed in Bhagavad Gita, where Lord Krishna says, Aham sarvasya prabhava. I am the origin of everything.
including the Brahman effulgence and Paramātmā manifestation. Это подтверждается в Бхагавад-гите 10.8, где Господь Кришна говорит: «Ахам сарвасья прабхава, я источник всего сущего, в том числе и сияние Брамана и локализованное Параматмы». His activities are transcendental, as confirmed in Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam. The activities and appearance and disappearance of the Supreme Personality of Godhead are transcendental. They are not to be considered material. В Бхагавад-гите 4.10 сказано, что все деяния Господа трансцендентны. Джанма карма чаме дивьям, деяния Верховного Господа, а также его явление и уход имеют трансцендентную природу, и их ни в коем случае нельзя считать материальными. So, because his activities are transcendental, unless we're transcendental, we will totally misunderstand his activities. Поскольку его деяния являются трансцендентными, то пока мы не станем трансцендентными, мы совершенно не будем способны понять его деяния. So the word in this verse, Janma Karma Chame Divyam, Tattva, to know my activities as they are. You can't know Krishna's activities as they are unless you're free from the influence of the modes of nature. В этом стихе слово «татва» значит «такими, какие они есть». И пока мы не станем трансцендентными, мы не сможем понять их. And you can't taste the rasa between Krishna and his devotees unless you're transcendental. И нельзя почувствовать вкус расы между Кришной и его преданными, пока мы не станем трансцендентными. Or at least in the mode of goodness. Или, по крайней мере, в гуне благости. Because if you're not transcendental, then you look at Krishna's leelas and you think they're just like everyone else's leelas. Потому что пока вы не трансцендентны, вы смотрите на игры Кришны, и они кажутся вам обыкновенными играми, которые совершают все остальные. Or worse, you'll think Krishna has so many girlfriends, so that means I can have so many girlfriends. Или еще хуже, вы подумаете, что у Кришны столько девушек, значит, мне тоже можно, чтобы у него было много-много девушек. And people think like that. Люди так думают. It's called sahajya. Это называется сахаджи. By hearing Krishna's pastimes, they conclude, I need to get more girlfriends. Слушая игры о Кришне, они думают, что мне нужно больше девушек. That's amazing, Удивительно. isn't it? Не так? Yeah. So when you're in the modes of nature, cannot understand Krishna Lila. Пока вы находитесь под влиянием гун материальной природы, вы не можете понять игры Кришны. The highest love is between Radha and Krishna. Самое высшее проявление любви – это между Радхой и And Кришной. how will we understand that love if we're still engaged in lustful activity? How will we understand their love if we're engaged in lust? И как мы можем понять их любовь, если мы до сих пор заняты действиями, связанными с вожделением? So a few weeks ago on Facebook, someone was saying, he's a devotee, and he's saying, why all this sexual restriction? What's wrong with sex? It's enjoyable. Однажды на Фейсбуке поднялся вопрос, один преданный спрашивал, зачем все эти ограничения сексуальных отношений, это же приятно. Okay, fine, have sex as much as you like, but you'll never understand the love of Radha and Krishna until you give up sex. Да, занимайтесь сколько хотите этим, но вы никогда не поймете любовь. Illicit sex, you give up illicit sex. Незаконный секс имеется в виду. So that's the price you have to pay. Такова цена, которую нужно заплатить. Simple, isn't it? Это просто. Because there's no lust in their love affairs. And if we have lust, then we can't taste the ecstasy of that love. Поскольку в их отношениях нет вожделения, то пока у нас остается вожделение, мы не можем испытать вкус их любви. You can't imitate Krishna and taste rasa. Нельзя имитировать Кришну и почувствовать вкус расы. Only material rasa. Только почувствуйте. So that's the price we pay Такова цена, которую мы платим. to be able to taste this rasa between Radha and Krishna. Чтобы почувствовать эту расу между Радхой и Кришной. But that rasa is so amazing and so sweet and so much of what we want that there's a small price to pay. Но эта раса так удивительна и так сладкая, что это именно то, что мы хотим, и поэтому в свете этого эта цена совершенно маленькая. And if we don't pay the price, then we're kept out. We're kept outside. We can't go inside to taste that rasa. И если мы не платим эту цену, то мы
будем всегда оставаться снаружи, нас никогда не пустят. Anyone who knows this fact, that the appearance, disappearance, and activities of the Lord are beyond material activities or material conception, is liberated. Каждый, кто знает, что на явление, уход и деяния Господа не распространяются законы материальной деятельности, является освобожденной личностью. Yo beti tattva, that means understand in truth. Йо вети таттвата, значит понять такими, какие они есть. Taktva deha, when he gives up his body, punarjanma, then he doesn't take birth again. Тяктва деха, значит, когда он оставляет свое тело, и пунарджама, он не обретает новое тело. Such a person, after quitting his body, does not come back again to this material world, but goes to the Supreme Person. Оставив свое нынешнее тело, такой человек навсегда покинет материальный мир и отправится к духовной личности Бога. It is confirmed here, puruṣa puruṣam brajet. The living entity goes to the Supreme Personality of Godhead simply by understanding his transcendental nature and activities. Подтверждение тому мы находим в предыдущем стихе «Puruṣa puruṣam brajet». Чтобы вернуться к верховной личности, достаточно понять ее трансцендентную природу и ее деяния. On a morning walk, Prabhupada asked the devotees, what is the mission of Krishna? На одной из утренних прогулок Шрила Прабхупада спросил преданных, какова миссия Кришны? And the devotees said, that every living entity goes back home, back to Godhead. Один из преданных ответил, чтобы каждое живое существо вернулось обратно к Богу. And who knows what Prabhupada's answer to that was? Кто-нибудь знает, что ответил Шрила Прабхупада? Prabhupada said something interesting. Шрила Прабхупада ответил интересно. He said, thank you very much. Она сказала спасибо большое. That means he's thanking him for understanding the essence of Krishna consciousness. You've understood it. Thank you. You've Это значит, understood. что он благодарит его за то, что тот понял суть сознания Кришны. And thank you for helping me do this. И спасибо за то, что помогаешь делать мне. So let's understand things from Prabhupada's position. Поэтому давайте поймем вещи с точки зрения Шрилы Прабхупады. Krishna's mission is everyone goes back to Godhead. That means that's Prabhupada's mission. Миссия Кришны, чтобы все вернулись обратно к Богу. И это значит, что такая же миссия у Шрилы Прабхупады. And so Prabhupada's thinking was, how can we get as many people as possible to go back to Godhead? И Шрила Прабхупада думал все время о том, как можно сделать так, чтобы как можно больше людей, живых существ, отправились обратно к Богу. And that's why Prabhupada was willing to go anywhere and everywhere, no matter how difficult it was, to preach. И именно поэтому Шрила Прабхупада был всегда готов отправиться куда угодно и пойти на что угодно, как бы это ни было сложно, чтобы проповедовать. And you know, or you may know, how anxious Prabhupada was to go to Russia or any communist country. И вы знаете, вы, возможно, знаете, что Шрила Прабхупада очень жаждал поехать в Россию или любую другую коммунистическую страну. And when Prabhupada finally got the permission to go to Russia, he also got an invitation to go to Hawaii. И когда Шрила Прабхупада наконец-то получил возможность поехать в Россию, его также в этот момент пригласили на Гавайи. And Prabhupada loved Hawaii. И Шрила Прабхупада очень любил Гавайи. It was like paradise. Там как будто рай. Prabhupada said there's no happiness in the material world. Шрила Прабхупада сказал, нет никакого счастья в материальном мире. But if there is any happiness, it's in Hawaii. Но если там есть такое счастье, то оно на Гавайи. And it was mango season. So they said, Prabhupada, please come to Hawaii now. It's mango season, and Prabhupada loves mangoes. И шел сезон спелых манго, и преданные попросили его, Шрила Прабхупада, приезжайте, у нас тут спелые манго. And Prabhupada said, you do not understand that preaching in the snow in Russia is much sweeter than going to Hawaii for the mango season. Шрила Прабхупада сказал, вы не понимаете, что ехать проповедовать в Россию в снег, это гораздо слаще, чем ехать есть спелый манго на Гавайи. And Prabhupada was so anxious to preach in Russia that when what was his name, Anatoly, Anantashanti? When Prabhupada met him, he made complete plans for preaching in Russia, and he'd only met him twice, and on the second time they were making a strategy how to preach.
Amazing. Шрила Прабхупада так сильно хотел проповедовать в России, что как только он встретил Анатолия, он сразу дал ему весь план. Хотя он видел его только 2 раза, то уже ко второй встрече он дал ему всю стратегию, как нужно было проповедовать в России. So, Prabhupada's greatest happiness was to see that people are taking up Krishna consciousness and they're happy. Самое высшее счастье доставляло Шриле Прабхупаде видеть, что люди принимают сознание Кришны и становятся счастливыми. A lot of times when Prabhupada would meet his disciples, he would ask them, are you happy in Krishna consciousness? Много раз, часто Шрила Прабхупада, встретив своих учеников, спрашивал их: вы счастливы в сознании Кришны? Are you happy now that you're a devotee? Ты теперь счастлив, когда ты стал преданным? They say, yes, Prabhupada. Before I was a devotee, I was just depressed or I wanted to kill myself. Now I'm very happy. And that made Prabhupada so happy to hear that. И они отвечали: да, Шрила Прабхупада, я очень счастлив. Перед тем, как я был преданным, я был все время в депрессии, хотел покончить жизнь. Но теперь, когда я преданный, я очень счастлив. И Шрила Прабхупада, слыша это, был очень доволен. So Prabhupada would go anywhere to preach. Шрила Прабхупада был готов поехать куда угодно, чтобы проповедовать. And his whole meditation was how we can get as many people as possible back to Godhead. И вся его медитация состояла в том, как мы можем привлечь как можно больше людей, чтобы они вернулись обратно к Богу. And there's various proofs that this was Prabhupada's mood. Существует множество доказательств, что именно таким было настроение Шрилы Прабхупады. And one significant proof was that Prabhupada ended many Bhagavatam classes with these words, and be Krishna conscious and go back to Godhead in this lifetime. И одно из самых главных доказательств, что очень много лекций Шрила Прабхупада заканчивал словами: станьте сознающими Кришну и вернитесь обратно к Богу в этой жизни. So because he said that so many times, that means that's what he wanted, that's what he was thinking, that was his mission. И поскольку он сказал это столько раз, это означает, что именно этого он хотел, и именно это было его миссией. And then Prabhupada made a deal with Krishna. И Шрила Прабхупада с Кришной договорился. Look at these people, Посмотри на этих людей. pretty much useless. Они такие бесполезные. But they have this good quality, they like to serve me, they follow me. Но у них есть очень хорошее качество, они хотят служить мне, они следуют за мной. I've given them 16 rounds, 4 principles. Я дал им 16 кругов и 4 принципа. So let them go back to Godhead if they do this. Пожалуйста, пусть они пойдут обратно к Богу, если будут выполнять это. And that's why Prabhupada guaranteed 16 rounds, 4 principles, you go back to Godhead. In this life, not next life. Именно поэтому Шрила Прабхупада дал гарантию, что если вы будете повторять 16 кругов, следуя 4 принципам, вы отправитесь обратно к Богу в этой жизни, а не в следующей. And many times Prabhupada said, don't wait for the next life. In this life, finish your business, go back to God. Много раз Шрила Прабхупада говорил: не ждите следующей жизни, в этой жизни закончите свое дело, вернитесь обратно к Богу. So many times he said that. Очень много раз. Because he knew we're lazy. Он знал, что мы ленивы. Like, next life. Следующий. If I don't do it now, I can do it the next life. Я могу в этом, могу в следующем. What's the problem? There's so many lives. Какая разница, столько жизней. Prabhupada never preached that way. Шрила Прабхупада никогда так не проповедовал. Always, this life, finish your business. This life, you have the opportunity, take advantage. Всегда говорил: в этой жизни закончите свое дело, у вас сейчас есть возможность, воспользуйтесь ей. Don't waste another life. Не тратьте еще одну жизнь. So Prabhupada, his big net caught all of us. And now that he caught us, he didn't want to let us go into another life. He wanted to get us back in this life. Шрила Прабхупада поймал нас в свою огромную сеть, и когда он нас поймал, он уже не хотел отпускать нас и давать нам поблажку, растянуть это на следующую жизнь. And the other thing he wanted us to do was dedicate our lives for getting other people to go back to Godhead. И еще одна вещь, которую он хотел, чтобы мы сделали, это чтобы мы посвятили свою жизнь, чтобы привлечь других людей. And he would say, if you want to be the best way, the easiest way to be recognized by Krishna is to preach. И он говорил, что самый лучший, самый легкий способ, чтобы Кришна признал вас,
это проповедовать. And then he would tell us, if you dedicate your life to preaching, you will go back to Godhead in this lifetime. И он говорил нам, что если вы посвятите свою жизнь проповеди, то вы отправитесь к Богу в этой жизни. So Prabhupada's taking all of us useless people, Шрила Прабхупада берет всех нас, бесполезных людей, who Prabhupada said we were just loitering in the material world. Loitering means we're just hanging out doing nothing. и Шрила Прабхупада говорил, что мы просто скитаемся в этом мире. Скитаемся, значит, просто ходим туда-сюда и ничем не заняты. And he picked us up and he made us useful. И он поднял нас и дал нам ценное занятие. And he gave an example. Он привел пример. He said, you find a little piece of wire in the street, Можно найти кусок проволоки на улице and you pick it up. и поднять его. And you keep walking and you find a gourd. You know what a gourd is? It's like, you know, like a tambura, the body of a tambura. It's actually made from it's kind of like a squash, the skin of a squash. И дальше вы идете с этой проволокой, и дальше вы идете и видите, что похоже на такой инструмент без струн от какого-то фрукта. And then you find some wood. И дальше вы находите So you connect the wood to the gourd. И подсоединяете это дерево, прикрепляете его к этому. Tie that metal string you found. И дальше крепите эту проволоку к деревяшке. I think they call it an ektar. По-моему, его называют. Like that, ektar. So Prabhupada said, I was loitering in New York, you were loitering in New York, and just like this, I found you, and value, we made some music together. Именно таким же примером Прабхупада пользуется, когда объясняет, что я скитался в Нью-Йорке, вы скитались в Нью-Йорке, и мы нашли друг друга, и теперь мы делаем что-то полезное, музыка. So, in the Bhagavatam, Prabhupada confirmed what I'm saying. Шрила Прабхупада подтверждает то, что я говорю в Шримад Бхагаватам. He said there are two duties of a devotee. Он говорит, что у преданного есть две обязанности. To be Krishna conscious, number one, Первое – это быть сознающим Кришну. and to make other people Krishna conscious. И следующее – это делать других сознающими Кришну. And if we do that, Если мы будем делать, we don't have to worry about going back to Godhead. то вообще не нужно будет беспокоиться. Automatically taken care of. Это будет автоматически проявиться. You just dedicate yourself to these two things, and then you don't have to worry about anything else. Просто посвятите себя этим двум обязанностям, и вам не нужно будет волноваться ни о чем больше. Krishna will take care of you in this life, and he'll take you back to Godhead. Кришна позаботится о вас в этой жизни, и Он заберет вас к себе домой. The last thing I want to say Последнее, что я хотела is сказать, going back to Godhead fulfills Prabhupada's mission. что отправиться домой к Богу само по себе претворяет жизнь в миссию Шрилы Прабхупады. So if we perfect our lives, in that sense, we're fulfilling Prabhupada's mission because we become pure and then we go back to Godhead. And that's what he came to do, take us back to Godhead. Если мы достигнем совершенства в своей жизни, то таким образом и очистимся, и вернемся к Богу, то таким образом мы исполним миссию Шрилы Прабхупады. Именно за этим он пришел. Srila Prabhupada ki jai. What time do we end class? Normally? 15 minutes to 9 or 9. Okay, so anyone have any question? Есть ли какие-то вопросы? Yes. Two questions. First question is free. Second question, 100 rupees. Первый вопрос бесплатно, второй стоит. Как вот он развил эту легкую подачу Бхагаватам и Катхи, вот, легко в сердце входит, да? Знание. А второй вопрос, вот, если все так очевидно, почему вот преданные не проповедуют все-таки? Преданные проповедуют. Ну да, много преданных, которые просто не хотят проповедовать. First question, how did you develop such a easy manner of presenting philosophy? And second question is, if it's so simple, if it's so easy to understand, why so many devotees don't preach?
I'm not sure I understand both those questions. But the first question, easy mean easy to understand? Не очень понимаю вопросы, Simple но to understand? первый вопрос вы имеете в виду просто для понимания. Taking something complicated and making it simple? Вместо того, ну, то, что сложное, Yes. делается простым. Yeah. I think that's the process of understanding Krishna consciousness. Я думаю, такой процесс понимания, осознания Кришны. Taking complex ideas and getting a very clear understanding, Взять что-то сложное a simple understanding. и сделать это простым для понимания. And if you listen to Prabhupada's lectures and morning walks, Если вы послушаете лекции Шрилы Прабхупады и его утренней прогулки, then you see he's making the same points very clear. он те же самые моменты подчеркивает очень четко. Yes. I think that's the job of the teacher. Я думаю, что Make it simple, обязанность easy to understand. учителя сделать вещи простыми для понимания. And when I was a younger devotee and I didn't understand things, I always would go back to what I understood, because I knew what I didn't understand probably was just what I did understand, but I didn't realize what was being said. И когда я была молодым преданным, когда я что-то не понимал, я возвращался к тому, что я уже понял, потому что я думал, что то, чего я не понял, это было просто то, что я уже понял, но не реализовал. I like to explain Krishna consciousness in a way that nobody can argue with it. Я люблю так представлять сознание Кришны, чтобы никто не мог с этим поспорить. I think that's important, because then we don't have to force them, because we force them by logic. Потому что тогда мы не будем обязаны, нам не нужно будет спорить их и убеждать, потому что мы убеждаем их логикой. Here's some ice cream. It's got poison on it. Можно сказать, вот мороженое, там яд, But it's got chocolate on it. но там же шоколад, And cherries and whipped cream and walnuts. и там грецкий орех, взбитые сливки, вишенки. And you love chocolate, cherries, whipped cream and walnuts. И тебе нравятся вишенки с шоколадом. And here's some vanilla ice cream. И вот ванильное мороженое. It's got spirulina in it. Spirulina is very healthy. Like something healthy. Algae. Что-то для здоровья хорошее. Yeah, something. It's got the ice cream has something healthy in it. И это мороженое с чем-то полезным в нем. And I'm explaining this to you. Я объясняю вам это. This ice cream will taste better, Это мороженое вкуснее. but if you eat it, Но если вы съедите его, unfortunately, you're going to die. к сожалению, вы умрете. This ice cream will not taste as good as this, but if you eat it, you'll be healthy. И это мороженое не такое вкусное, но зато когда вы съедите, вы будете здоровы. That's preaching. Это проповедь. If you do this, another body. If you do this, back to Godhead. Если сделать это, еще одно тело будет. Если сделать это, вы значит Богу. It's very simple. Очень просто. Yeah, that's what Prabhupada was doing. Шрила Прабхупада делал именно это. The second question? Why people, if they hear that this is so easy, why they don't preach still? So many devotees don't preach. Why they don't preach? I don't know. I'd have to meet them individually. Я не знаю, почему, мне нужно But- с ними лично. But preaching doesn't always mean going out and talking. It can mean other supportive services. Но проповедь не всегда означает выходить и говорить. Writing, Также painting, это может значить другие вещи, managing. которые помогают писать или рисовать. So that's also according to your ability and nature. В do something. соответствии с вашей природой и склонностью. But Prabhupada wanted us to do something to help people. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы что-то делали, чтобы And so we can all do a little something. мы можем все что-то небольшое сделать. Yes? Да. You can help the person next to you. Можно помочь человеку, который рядом с вами находится. Do something. Сделать что-то. Anything else? Что-то Yes. еще? I have 2 questions as well. Okay. Oh, I'm going to make 200 rupees today. My first question was in regards to understanding Krishna's transcendental nature. Yes. In the 10th canto, 33rd chapter, at the end of the Rasa dance chapter, it talks that there's a verse
where Shukadeva Goswami glorifies. Oh, she has to translate. Я хотела задать вопрос, связанный с трансцендентной природой Кришны. В 10-й песне Шримад Бхагаватам в конце, где описывается состояние расы, там есть стих. What's the verse? Verse 39 from the 33rd chapter of the 10th canto. And Sukadeva Goswami glorifies the pastimes of Krishna with the gopis. Где Шукадева Госвами прославляет игры Кришны с гопи. Then there's a dichotomy of not being able to approach those pastimes with a material perspective. Yes. And understanding the West. You kind of see the direction of the И там объясняется, что... So how do we understand that dichotomy? Yeah. Объясняется, что мы не можем своими чувствами понять эту их трансцендентную природу. Как же это понять? The word sahajya, it means natural, but it also sometimes is translated as taking something cheaply. Сахаджия также переводится как что-то неестественное, так же как переводится как брать, принимать что-то легковесно. So you're chanting 16 rounds, you're following 4 principles, you're engaged in service, you're living a pure life, and then you approach those pastimes with a pure mood and a reverential mood, and understanding that this is very high and I can't take it cheaply. That's Вы the idea. повторяете 16 кругов, следуете принципам, ведете чистый образ жизни, и вы обращаетесь к этим играм и понимаете, что это не что-то душевное. Like you say, we don't immediately go to the 10th canto. И говорится именно поэтому, что мы не сразу переходим к 10-й песне. We always understand this is the highest thing. Мы всегда понимаем, что это самое высшее. And a few years ago, I was engaged in the lowest thing. Несколько лет назад я занимался самым низшим. Probably my mind still thinks about the lowest thing. Наверняка мой ум еще по-прежнему склонен думать. I understand this highest thing is the cure for my lust. И я понимаю, что это высшая вещь, это лекарство для моего вожделения. But I have to hear it in the right consciousness. Но я должен слушать это в правильном сознании. Not thinking, oh yeah, I understand this. Не думать, что да, я понимаю. Or I can enter into this. Или что я могу войти в эти игры. Then it'll have a purifying effect. Тогда это будет очищать. And you can judge by the result. Можно будет судить по If you're reading 10th canto and then, we see you tomorrow walking with 3 women holding them, then we know something went wrong somewhere. И мы можем судить по результату, если вы будете читать 10-ю песню Шримад Бхагаватам, и завтра мы увидим вас в обнимку с 3 девушками, то можно будет понять, что что-то пошло не так. But we see you dancing a Mangal Artik, we see you chanting your rounds, and we know, okay, you're getting purified. Когда мы видим, что вы танцуете на Мангаларати и повторяете свои круги, то мы видим, что вы очищаетесь. Well, Prabhupada said if you take it cheaply, then you won't be purified, you'll be putrefied. You'll be destroyed. Шрила говорил, что если вы будете легковесно это принимать, то вы не будете очищаться, это будет разрушать вас. And that's the way Krishna consciousness is. The thing that nourishes you can destroy you if you offend it. Если вы оскорбляете, то то, что очищает вас, может разрушить вас. There's a song by Bhaktisiddhanta that when we go to Govardhan, we stay a little outside. We don't stay at Radhakund, we stay a little bit outside and we offer our respects from a distance. We don't take it cheaply. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил именно поэтому, что когда мы отходим в Радхакун, мы немножко в стороне стоим, и когда мы приходим на Радхакунду, мы приносим свои поклоны издалека, мы не воспринимаем это легковесно. And Prabhupada said if we take it cheaply, it will destroy the preaching. Шрила Прабхупада говорил, что если мы будем легковесно воспринимать это, то это разрушит проповедь. And it will be the cause of illicit sex rather than the cause of purifying it. И это послужит причиной незаконного секса вместо того, чтобы очистить нас. But we're fortunate because Prabhupada has explained the tattva to us. Но нам повезло, потому что Шрила Прабхупада объяснил нам татву. So we have to be pretty crazy to become a sahajya. Поэтому нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы стать сахаджией. Or extremely lusty. Или очень похотливым. Is that okay? That was amazing. Thank you.
Yes. Ваша милость. Спасибо за лекцию. Thank you for your lecture. Можно считать, что воспринимать сознание Кришны, как вот вы делаете, значит, видеть движение сознания Кришны. Can we say that to perceive Krishna consciousness as you give it is to, извините, я не поняла, воспринимать сознание Кришны? Да, вот мы воспринимаем сознание Кришны, как вот он дает. Значит, мы можем видеть движение сознания Кришны. Это вот все видеть. Суть движения. To perceive Krishna consciousness as you give it is it right that it would be to see the substance of the movement of Krishna consciousness? I didn't understand the question. See Krishna consciousness as you give it? What does that mean? As you give it to us, as you explain it, would that be to see the movement of Krishna consciousness? Of the substance, yeah. Make yourself Krishna conscious. Give Krishna consciousness to others. That's the essence of this movement. Да, суть этого движения это сделать самого себя сознающим Кришну и проповедовать других And сознающих so Кришну. I put that into a mantra. You can make a t-shirt if you like. Я сделала из этого мантру, можно даже на футболке сделать. And this is the mantra. Такова мантра. Don't go back to Godhead alone. Не возвращайтесь обратно к Богу один. That's it. Да. Окей. Because Prabhupada criticizes those who are only interested in their own salvation. Шрила Прабхупада критиковал тех, кто заинтересован в своем только личном освобождении. It's a material angle on spiritual life. Это материальное видение духовной жизни. And that's why you have Prahlad Maharaj saying, I'm happy personally, but I'm not happy because I see so much suffering. Именно поэтому Прабхупада Махарадж говорил, что я счастлив лично сам, но я несчастен, потому что я вижу все эти страдания, все эти And I want the benediction that I can save everyone. Я прошу благословения, чтобы я мог спасти всех. But the fact is, you can only save somebody if you know them. You can't pray for somebody if you don't know who they are. You have to know them. Суть в том, что вы не можете спасти тех, кого вы не знаете. Чтобы за кого-то молиться, вы должны знать их лично. So Prahlad wanted to save everybody, but unless you know who they are, you can't. So he got a special blessing. И Прабхупад хотел спасти всех, но пока он не знал всех, он не мог их спасти, поэтому он получил особое благословение. That anyone who hears his pastimes with Lord Nrsingadev will be liberated, and that way his desire was fulfilled. Что все, кто будет слушать о его играх с Господом Нарисимхадевой, они будут освобождены, и таким образом его желание исполнено. So we have to understand this mood, this mentality of the devotee, how much it hurts them to see other people who are not Krishna conscious. Мы должны понять настроение преданного, как сильно им причиняет боль видеть, что люди не сознают Кришну. Otherwise, we're just going to think, oh, I'm suffering so much, I don't have enough sense gratification. В противном случае мы будем думать, я так страдаю, мне не хватает наслаждения чувств. And if we think like that, we'll be useless for preaching. Если мы будем думать так, то мы будем бесполезны для проповеди. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Premanandi. Hare. His Grace Mahatma Prabhu.